yaba i Rwamagana no mu gihugu cyose kubera njye n'ababereye intangarugero bose barabishaka bafite ubushake bwo kuvuga ati bateye intambwe nk'iyanjye abaye baza dufatanye. Impamvu mbona hariya kuba i Musanze nyine baraje mugahurira hamwe ni ibintu byiza. When I came to Rwanda in 2006, I did not know anything about Rwandan cycling. We saw some riders, very few, but we saw a massive amount of transport bikes and taxi bikes. It's their major means of transporting goods. You see up to 200 kilos of whatever it is they're transporting going to the market on bikes. These guys have already been riding a bike, so they have an aptitude for riding a bike before they even get to our center. Janvier Hadi, he's a great rider. He's one of the captains of the team. He's spent a lot of time in Congo in a refugee camp. Jeanne d'Arc actually was a total surprise to all of us. She's going to be the real spark for the future generations of women to say, hey, maybe I can make it as a cyclist. I think there is massive amounts of trauma, even within our riders. And I think cycling has been an amazing outlet for them, a way of giving them meaning in life and a way of helping them reconcile their past. Mbere wabonaga umuntu kuntu ndi mbyumva nyine intambara ikirangira wabonaga umuntu ufite umuhoro uzi n'ibyakozwe nyine barabivuga kwera banayibuka nyine akatubwira kuntu bari bameze yaba n'abavukanaga yaba nyine n'abana ba mukuru we nyine. When I got back in July 94, it's only 100 days after the beginning of the genocide, the only way to get news about beyond Kigali was the radio. If you had to try to trace relatives to see if they had survived, the radio was a kind of connection. The radio had played such a disgusting role that it took even 10 years for Rwanda to liberalize the radio waves. A very good morning indeed from Contact FM C24 on your smart devices. This is the English News Review. Good morning, Albert. Good morning, Line. So this is your personal experience? The genocide was broadcasted live, actually. The people who were committing the genocide were using the radio to really make other people commit genocide.
dimanche 19 juin 1994 et il est 16h22 à Kigali dans le blindé de la FLM. Avis à tous les IND qui nous écoutent. Le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous les IND, vous n'êtes pas des Rwandais. I was under the siege for 4 years, and for me this road means freedom. Only hope we have is that this road is open and the people and the food and everything can come through this road. I know many sad stories about the people who was killed on this road. They was shelled on this particular part of the road. This road has the meaning of the life for Sarajevo. We finished with this war, but in the minds of the people, the same problems still exist. My generation is stuck in the time we are too old to go abroad to find the happiness, or we are too young to go to the pension and to give up from our life. I really understand people who say they don't want to stay here. But I also admire people who want to stay here and who decided to create something to subvert Sarajevo a bit. I believe the younger people are really starting to be more active and to bring change. In the war, the art was the way of living. Under the shells, all artists still working during these 4 years, and it was real how we resist as a civilian and as an intellectual.
Sarajevo Film Festival began under the siege without electricity. Few people from the Academy of Performing Arts decided bringing the new films in Sarajevo will be something which will help people to feel as normal people. So that is how it starts. With few films in the small saal, a generator who runs the projector. It was really magic. And this festival in Sarajevo tells us that freedom exists even beyond the end of the world. Thank you very much. Enjoy the film. هلا بسوريا كنا عايشين اكيد يعني 180 درجه مختلف عن هون. كل شيء متوفر عنا. كنت عم بدرس حقوق، عم بتمرن كل يوم، كان بيي عم يشتغل وما كنا ابدا نفكر انه بيوم من الايام يصير معنا هيك. كانت حالتنا الماديه كثير منيحه. Ladies and gentlemen, kindly silence your phones and refrain from flashing photos. Thank you. You know, what moves me is to see people coming to run at the Beirut Marathon, people from all walks of life, 18 different religions, to see more than 100 nationalities all come together to show solidarity through the power of sports. We lived through almost 30 years of war in Lebanon. It definitely scares me. We will continue against all odds fighting for peace until we reach. But as I say, peacemaking is not a sprint. It is more of a marathon. احنا جينا لهون بسنه 2012 على لبنان. ذات السنه يعني اللي تركت فيها جامعتي وكمان هناك ضلينا كذا شهر منازحين بسوريا من منطقه لمنطقه. وكمان انه كان هناك كل همنا الوحيد انه نلاقي منطقه امنه نروح عليها. نحن بلبنان 7 أشخاص، بيي وأمي و4 شباب وبنت وحدة. بس حالياً صرنا 5. في 2 اضطروا يروحوا من هون، سافر بالبحر تهريب. كانوا كمان رح كتير يتعرضوا للموت وراحوا على أوروبا. حازم خلصت؟ وهيك خبرك. بس ايه قلت لك إنه حسن حكاني واتساب؟ عن جد؟ بالليل؟ شو هيك موبايلي؟
شو بعت لك صور اكيد ايه؟ شو استقبالك؟ ليك عن جد كل ما خايفين بتلاقي حسن. شو اصفر؟ ايه بعد هالشيء اللي صار معهم شو كش برد يصير اصفر. عن جد يعني الله حمل الحمد لله امبارح. ايه والله. انه كثير خطرة هي بس انه كل العالم عم تطلع هيك لانه هونيك بيختلف. عم يلاقوا هونيك شيء احسن من هون من هالبلاد هاي الثانية او من البلاد العربية كلها. ايه عن جد. كل البلاد العربية ما هي. ¡Peligrosos! ¡Ja, ja, ja! Es el jeque, haciendo historia. Estos son los herederos. Y dice, esta vez con fuerza entra nuestra mezcla. Venga a ver, más intensa, más violenta, dedicada para usted. Esta vez con fuerza entra nuestra mezcla. Venga a ver, más intensa, más violenta, dedicada para usted. ¡Quítate de ahí! Imagínate una ciudad que no podíamos cruzar, una ciudad que no podíamos vivir de cerca, sentirla propia. Eran muy pocas las oportunidades que habían realmente y el hip hop llegó y nos mostró que había una posibilidad de expresar y de sacar todo eso que sentíamos, específicamente con el graffiti, luego con el breakdance y muy de cerca el rap. Peligrosos, el jeque y todo el grupo que lo rodea significa la renovación del hip hop local. Nosotros venimos en una búsqueda de mostrar el breaking desde otro ángulo. Y en este caso el breaking va al Teatro Pablo Tobón a mostrar una gran obra que llevamos muchos meses trabajando en ella. Y es como darle un cambio también a cómo se ve la danza callejera en el país. Los crew peligrosos se destacan porque tienen los 4 elementos del hip hop: la música, el arte gráfico, la lírica o poesía y la danza. Les voy a hablar del otro elemento. El quinto elemento sería el conocimiento. El conocimiento es la escuela que tenemos acá. Para mí el hip hop siempre es construir y compartir, siempre.
todo puede ser algo importante para que los chicos tengan otra alternativa. Acá la luz ha sido el arte con sus diferentes expresiones y las sombras, la cantidad de actores armados que tienen intereses en esta ciudad. Jacob representa la resistencia y la vida en la Comuna 13. Ser capaz de salir de la indignación a la creación y sobre todo a una organización juvenil, que me parece que es muy determinante. Cuando ocurrió la Operación Mariscal, que fue el 21 de mayo del 2002, salió la gente a las calles con trapos blancos a decir no a la guerra, a parar un enfrentamiento armado con nada más que una sábana, una toalla, un pañuelo. Fue como la gran visión de esta resistencia pacífica, y esa resistencia se hace a través de símbolos. Es en lo más íntimo donde cambian las cosas, y creo que es la familia. Casi siempre miramos que sí haya universidad, que sí haya centro de salud, pero no estamos mirando, no sé, que no hay comida en la casa, que el papá está borracho, que la mamá tiene que salir a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. nabitangiye kubikunda 2009 mbikunda mbonye Tour du Rwanda 2009 yaciyeho numva biranshimisha ariko ntangire kujya mu igare ntangiye kuritwana natwaye 2012. Having heroes in the country, heroes that succeed, that go to foreign countries, that do races internationally, that are successful, gives a whole sense of pride for the public. The public has taken on to cycling in an amazing way. It's actually very shocking to see the crowds out there and how much the public is behind each rider. Post-94, the big questions were, how do you get out of that? How do you rebuild now a nation? The people who have planned the genocide have dragged the whole society. Street kids, nuns, priests, doctors, lawyers, everybody was involved. Now, how do you rebuild a society with people who have been involved in killing,
And the victims, they are left alone. How do you compensate that? Hutu, Tutsi are concepts related to an ancient past of Rwanda. Do you think that today the members of those clans still hate each other? No, because people don't call each other in those clans anymore. I know from which clan I am. I know my cousins from where their clans they are. But the hate that there was diluted. In so many years, people will have forgotten because they don't refer themselves as Hutu or Tutsis. Like us, we don't refer anymore to those clans. Sad ćemo vidjeti ovu izložbu Opkoljeno Sarajevo, koja je naša stalna postavka uz put. Ovaj ovdje dio je jedini zapravo koji prikazuje onu najstrašniju sliku rata. Dva najveća masakra koja je tu. Roba na pijaci Markale, kada su opet ljudi, pošto su Markale bile glavno mjesto kao pijaca gdje su ljudi okupljali u potrazi za hranu, za informacije. Bio taj drugi masakr na Markalama, nakon kog je NATO i nakon koga je međunarodna zajednica odlučila intervenirati. To bio nekakav početak kraja rata. Sa gradskih parkova, dakle sve što je se bilo. When you're confronted in a museum with the brutal truth, it's something that makes you really aware of your country and aware as a person. But also it made me proud. It made me proud of the people I live with. It makes you proud of people's will to survive. Young people, they're not learning anything about the 90s. And the only information they get is from the parents and from media. And that makes the museum's role even
more relevant because, I mean, that's the only information they get about the siege period. There are a lot of versions in textbooks about what happened. If you went to some other city in Bosnia, there's a textbook that's completely different from what is being taught in Sarajevo. I know I'm a Bosnian woman, but other than that, because it's even difficult to talk about ethnicity here. Bosnian means to be Muslim, Serb means to be Orthodox, and Croatian means to be Christian. Before the war, it didn't matter what religion you were. Ladies and gentlemen, welcome to the award ceremony of the 66th Berlinale. Here's your host for tonight, Anke Engelke. Silverbear is the Grand Jury Prize, presented by Lars Eidinger. This is a film that gives transparency and understanding to a seemingly unsolvable conflict, showing many layers of concrete political debate. ندل عليه بناء بركات exactly. So this is the building يلي هلا المفروض هيدي بدها تصير متحف يعني. هيدي النقطة الأقوى بين الشقين اللي هي كانت المفصل. بس بتعرف الأهم من هيك إنه الماراثون يكون هو كمان هالمرة ما بين هالمفصل يعني إنه ينطلق من هون الماراثون. حاسة إنه في بعيونك أمل، صار لك شيء من أول ما جينا على بيروت يعني ما شفته هيك هذا الأمل. إحنا ضليت عم دور عليه. هاي فرصة.
here came the marathon with over 40,000 people who believe in the message of peace, who believe in making a difference through sports. El trabajo que he hecho y que he liderado pues desde hace ya 14 años ha permitido que uno se pueda mover en todos los barrios, en los momentos más difíciles, que sea reconocido pues, por la gente buena del barrio, pero a veces también por la gente que no está haciendo las cosas tan bien. Yo creo que es una transformación que viene de muchos frentes, es una transformación que es ascendente. La gente es muy emprendedora y realmente busca como todo el tiempo superación. A nosotros nos ha tocado como ver cómo nuestros padres empiezan a construir muro a muro, empiezan a poner pisos de cemento, empiezan a cambiar el techo por terrazas. Yo en estos momentos puedo tener compañeros de colegio o amigos que tuve en mi infancia que están en una secretaría de la alcaldía. Pero tienen una visión más de lo que vivieron ellos y una respuesta a lo que había en la calle. Desde ahí hay una transformación. Hay personas que han pensado la ciudad desde otro ángulo, desde la diversidad. Mi hombre, P-Play por el mic. Son mis letras las que me llevan de viaje. Mi música me pones en un montón de paisajes. Cojo mi maleta y dejo el ego en tus canciones. Tus comentarios en redes que no enredan mis acciones. De ciudad en ciudad, de país en país, de regreso donde los viejos apilan el maíz. Caminar por el barrio y llevarme la sorpresa de que muchos mandan y los tombos solo rezan. Por más obstáculos verbales que nos crucen, el impulso de mi mente siempre aquí se luce. Vivo la vida intensamente. Así haya mucho loco que la quite de repente. En mi país se vive al máximo. Los partidos que se juegan por la vida son un clásico. En mi país Yo soy muy agradecido con las personas del barrio, que nos toleran en cierto sentido, que comparten lo que hacemos, porque no es una cosa fácil escuchar otros ritmos o que les llenemos los muros de grafitis y que luego nos digan, les presto mi casa o cuando van a venir a pintar o mira, píntame mi negocio, o mi hijo quiere estar en la escuela. Empacaré mi libreta en mi maleta y me iré a recorrer todo el planeta. Peligrosos, peligrosos, peligrosos. Muchachos, ya. Puede que los radicales y los puristas del hip hop digan eso no es hip hop. Pues nosotros, por medio del hip hop, llegamos ahí. Llegamos a mostrar otro tipo de cosas en las cuales podamos expresarnos
en otros escenarios. The Silver Bear Grand Jury Prize goes to Danis Tanovic. Que la gente pague 50.000, 30.000 y 20.000 pesos por verlos bailar, eso es una hazaña. ربحت التحدي اللي أنا تحديته لحالي، هي أول شيء. وربحت التغيير يلي إنه تغير فيني، إنه صار عندي قوة أكبر بعضلي، إنه أنا أركض مسافة أكثر. يلي هي مثل ما بتقول إنه في خطوة مثل هيك لحلمي. nk'ikintu numva nshaka kuba, ikintu nshaka kuba ni ukuba naba umuporofesiyoneri, namara kuba umuporofesiyoneri nkagaruka inyuma nkafasha abanyarwanda n'abanyarwandakazi gukunda umukino w'igare. Where else is there hope if there's not in the youth? The younger generations are not anymore repeating the past or not talking to someone because they're not the same ethnic group. Si Medellín es una ciudad que ha reducido la violencia, que ha resistido a la violencia y que ha generado otro tipo de cosas, entonces ahí es donde se hace la pregunta, ¿y cómo hicieron? ¿Por qué? Entonces yo le doy respuestas, porque existen procesos en la ciudad que no han sido contaminados políticamente y que trabajan por la sociedad. The secret is going forward, always. What has been done here for the last 20 years is remarkable. I mean, you don't see a turnaround happen in many countries that have been war-ravaged and pretty much decimated, you know, to the ground. The people who are in charge today had the members of their families massacred, tortured, raped. They could have said, we were going to do too, and they didn't. Lebanon is in the middle. You have Syria from the north and you have Israel from the south. When the problems in the region come to an end, I think Lebanon would be like the phoenix and Lebanon will rise again. We should never forget what happened, but we should forgive. Because how can a city grow, how can the people grow if we're stuck in that mindset? Son tantas las violencias que todos hemos vivido que esas palabras son bien difíciles, complicadas. Perdón, reconciliación, eso. Olvido, eso lo pone a uno a gaguear. Bueno, vamos a tirar esta letra pues a ver qué pasa. Ya. Es culpa del folk, es culpa del rap, es culpa de los beatboys porque no lo son más.
Yeah. Shela Market, take 16.